Okay, subgroup. So, a subgroup are a smaller group inside a larger group. So, subgroup is a smaller element living inside a larger group. Every subgroup may be a trivial or a non-trivial subgroup. So, a group have a trivial and non-trivial subgroup. We know that trivial subgroup are the identity element and the group in itself is called a trivial subgroup. Normally we are dealing with non-trivial subgroups. Okay, this non-trivial subgroup, or generally we call that type of group as a subgroup, is notated by H. So H is used to notate a subgroup. We know that G is used for notating a group. So the law of composition of the subgroup is same as the law of composition of the group. In a subgroup, every element constitutes a class by itself. For example, in the case of a C4V group, this E, C4, C4 square, C4 cube form a subgroup. So here E itself form a class, C4 itself form a class, and C4 square itself form a class, and C4 cube also itself form a class. But in the case of a normal group, this C4 and C4 cube form a class, but they never form a class if they are in the subgroup. Okay. Also, Mx and My, they are class of C4V group. But here, in the case of a subgroup, another subgroup of C4V group is E, C4 square, Mx and My. Here, Mx and My never form a class in this E, C4 square, Mx, My subgroup. So, the element belongs to a class in a larger subgroup may not belong to a class in a smaller subgroup. So, sometimes elements may form class in a normal group, but they never form a class in a subgroup. Here there is a correction. So the element belongs to a class in a larger group, not subgroup. Okay. Here there is a correction. It is not subgroup, it is a group. May not belongs to a class in a smaller subgroup. All subgroups are abelian. Abelian means they can commute. But its group may not be like that. For example, subgroup of C3V group are E, C3, C3 inverse. They will commute with each other. Okay, and the element itself each element itself form a class. You have, so this E, C2B, that is C2B can be written as sigma V2. Okay, so this form a subgroup, and also another subgroup of C3V group is E, C2C. Okay. Now let us discuss about cosets. Okay. Let us discuss about the cosets. Consider the subgroup. Subgroup is notated by H. We know that H is equal to H1. E is an element in the subgroup. So H1 is equal to E, H2, H3, etc. H. It is not an H. Of order H. So its order is H. But its group is G is equal to H into X, Y, etc. The order of the group is G. We know that subgroup is always smaller than the group and it obeys the 4 axioms. So G is greater than H. Then
when we multiply an element x with h, it is called left because x is multiplied in the left side. So x h is equal to, when we multiply this with h, you will get x h1. This is nothing but x itself because h1 is e. Okay, unitary element. So x into e will give you x itself. So this is x, x h2, x etc. x h h. It is not n h. So this is called left coset. So what is left coset? When we multiply h with x in the left side, you will get the left coset. Okay, and we are checking for the possibility of taking x. Suppose x can be taken from h. X is an arbitrary element. We can take x from h. Suppose h is a member of this subgroup h, or h can be taken from G but not in h. Okay, here we write h into x. H is the subgroup. It have this much elements. Okay, so G can be written as h comma x comma y etc. So x can be taken in two ways. That is, we can take x from this subgroup, or we can take x from this G. X is in G but not in H. Suppose first case, if x is a member of H in the set, then the set xh must be identical to H. Okay, this can be illustrated using an example. We know that the subgroup of C4V is H is equal to E C4, C4 square, C4 cube. So when we multiply XH, that is C4H, you will get, when we multiply C4 with E, and this C4 is an element of this subgroup. So when you multiply E with C4, you will get C4, C4, C4 square, then C4 cube. Then when it multiply with C4 3, you will get C4 4. This C4 4 is nothing but E. Okay. So when you check this and this, you can find that this XH is nothing but H. If X is a member of H, then XH is nothing but H. So let us consider the case 2. If X is not in H, then we will find that, okay, there will be no element common in H and XH. So in order to prove this, there is no element common in H and XH if X is not in H. So in order to prove that, we assume that X into HI, it is a left coset. What is XH? It is left coset. XHI is a member. HI is between 1 and H. So XHI belongs to H. First we assume that XHI belongs to H. ഈ പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ല, XHI ഇല്ല എങ്കിലും XHI ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ XHI ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സിലും XHIയിലും കോമൺ എലമെന്റ്സ് ഇല്ല എന്നാണ്. XHI ഉണ്ട്, എച്ചിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എലമെന്റ് കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എക്സും XHIയിലും കോമൺ എലമെന്റ്സ് ഇല്ല എന്നാണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് നെഗറ്റീവ്, അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന പോലെ. ഇതേ കേസ് നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ കേസിൽ പറയുന്നുണ്ട്. തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ തിയറം പറയുന്നില്ലേ, കാർനോട്ട് തിയറത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം അസ്യൂം ചെയ്യും.
നെഗറ്റീവ് തിങ് അസ്യൂം ചെയ്യും, അങ്ങനെ എന്നിട്ടത് തെറ്റാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് ശരിയായി വരും. ഓക്കെ, അത് ഓർമ്മയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അതേപോലെ ഒരു അസംഷനാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. സോ ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് assume that xhi belongs to h. xhi എന്ന് പറയുന്നത് hലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം. Since h is a subgroup of h, since h is a subgroup, hi inverse is also belongs to h because it have to obey the axioms of the group. So when we multiply xhi with hi inverse, so hi inverse, you will get x. So that means x is also present in h. X is in h. X is a member of h. But we take it that x is not a member of h. If x is not a member of h, there will be no xhi present in h. It is contrary to the hypothesis that x is not a member of h. That means no elements common in h and xh. That is, the intersection of h and xh is a null set. Xും hലും കോമൺ എലമെന്റ് ഇല്ല എന്നുള്ള കേസ് എടുത്തു. എന്നിട്ട് xhi, ഇതൊരു കോസെറ്റ് ആണ്, ഇതിലെ മെമ്പേഴ്സ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോൾ xhi ഒരു ഇലമെന്റ് ആണ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഈ xhi ഒരു ഇലമെന്റിന് ഈ hi ഇൻവേഴ്സ് അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും, ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആവണില്ല. അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ x എന്ന് കിട്ടി. അതിന്റെ അർത്ഥം x എന്ന് പറയുന്നത് hലുണ്ട് എന്നാണ്. അത് തെറ്റായ ഒരു അസംഷനാണ്. നമുക്കറിയാം x is not present in h. So xhi will not be xhi എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിലുണ്ടാവില്ല, hലുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ hലെയും xhiയിലും കോമൺ ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ xലും xhലും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ഇലമെന്റ്സും ഇല്ല. സോ h intersection xh is a null set. The intersection of h and xh are null set. That is, h and xh are disjoint set. Okay, so this is called disjoint. There is no common element in x and xh. So when we multiply x in the right side, xh is called the right coset of h. Then xh can be written as ex h to x, then etc. hn x. We can prove that this h union xh is a null set using an example of C4V group. We know that the subgroup H1 is equal to E, C4, C43, C42, C43. So when we multiply this with an element which is not in H1 but in G, suppose it is sigma u is not in the subgroup H. So sigma u into H. So when you multiply E with sigma u, you will get sigma u. Then you multiply with these elements, you will find that it is mx, my and sigma v. So you know this is a subgroup and it is a coset. So it is a left coset. So there is no common element in a subgroup and a coset. That is, h1 intersection sigma u h is a null set. Okay, so these are some homeworks for you. So this you have to do. I already gave these two homeworks, so you have to do these two homeworks also. Then only this become easier for you. Then there is a famous theorem on subgroups, and this theorem is known as Lagrange's theorem in group theory. Okay, this is an easy theorem. Okay, the Lagrange's theorem means, is suppose we have a group G of order small g and its subgroup H and its order is
small h. Then the order of the group divided by order of the subgroup H, that is G by H, is an integer. This theorem is known as the Lagrange's theorem. So the order of group divided by order of its subgroup must be an integer. So let us check its proof. Let us prove the Lagrange's theorem. Let H is equal to, we know that H1, H2, etc. HH be subgroup of G and its order is H. So X, we know that X is a member of, I am taking an element X, which is that we already proved in our previous session that X is taken as a member of G but not belongs to H. So this left coset have elements. All elements are present in G but not in H. So H union XH is equal to E, H2, H3, etc. HH into next H elements of G, that is X, XH2, etc. XHN. So total 2H members present in H and XH. അതായത് നമുക്കറിയാം H എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഗ്രൂപ്പിൽ H ഇലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അതല്ലാതെ ജിയിലുള്ള ഒരു ഇലമെന്റ് എക്സ് ആയിട്ട് ഇത് കോസെറ്റ് ഫോം ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും ഒരു H ഇലമെന്റ്സ്, ഇതിൽ പെടാത്ത ഒരു പുതിയതായിട്ട് പുതിയ H ഇലമെന്റ്സ്, പക്ഷെ അത് ജിയിൽ ഉണ്ടാവും ചെയ്തു. ഇത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ്. അത് ജിയിലുണ്ട് പക്ഷെ Hൽ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആ ജിയില്, ടോട്ടൽ അല്ല, HUയിലും Hലും XHലും കൂടി ഉണ്ടാവുന്ന ഇലമെന്റ് 2H ആയിരിക്കും. ഇത് കൂടാതെ Y എന്ന് പറയുന്ന വേറെ ഇലമെന്റും ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ Yലും Hലും കോമൺ ആയിട്ട് ഇലമെന്റ്സ് ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് വേറെ ഇലമെന്റ് ആണ്. Yലും Hലും കോമൺ ആയിട്ട് ഇലമെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് Hൽ തന്നെയുള്ള ഇലമെന്റ് ആണ് എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഇത് Yലും Hലും കോമൺ ആയിട്ട് ഇലമെന്റ് ഉണ്ടാവും. That is, suppose Y of G. So Y is in G but not included in the above union, that is not in H and not in XH. It forms a left coset YH. Now from the above class we prove that Y belongs to neither in H nor in XH. Y belongs to neither in H nor in XH. For H intersection XH is a null set. And YH must belong to G also. Here H and YH are disjoint. There is no doubt for that. We already proved that. Then we can prove that YH and XH are disjoint. Okay, for that we assume that YHI were an element in XH. YSH is an element in XH. Or YHI is an element XHJ.
So YH is equal to YH1, YH2, etc. YH. If H is so, or it have H element. Okay, so the H union XH union YH will give you EH1 or E is equal to H1, H2, H3, etc. HH, XH1, XH2, etc. XHH. Then another YH1, YH2, etc. YHH. That is, so if this still does not exhaust the group G, then we pick up one of the remaining element of G, and we are doing the same procedure. So you will get, it is again containing, suppose Z, another element is Z, then Z1, ZH1, ZH2, etc. ZHH. Anyway, the member of this union will give you G. Okay, so this is an integral multiple of H, or G by H is an, so G by H is an integral, or thus G by H is called the index of a subgroup. So this is called the index of a subgroup, or the order of G by order of H should be an integer. Hence we prove the Lagrange's theorem.